status or something, we can call it as a junk dimension. Status, for example, status pass or fail. I mean category lower higher. I mean category. This surrogate key will be there in the fact table and status will be there in the dimension table. That dimension table we can call it as a junk dimension. So I'll share this document. Just go through this. Okay. So degenerative dimension is nothing but a fact dimension. So if you have one-to-one relation with the fact table and dimension table, that dimension we can call it as a degenerative dimension. Degenerative, no? Okay. Dimension is physical invoice. Okay. So for example, so fact table we have a invoice number. So if you need any invoice other details like the invoice name, something other details, if you have one-to-one relationship. So in fact table also only one key, and dimension always will be only one only. So if you have only fact on one record, that times it will like a one-to-one relationship, right? So normally fact and dimension is like a many to one. I mean fact table will have a multiple keys, dimension key will have only one, right? So for example, ఒక ప్రోడక్ట్ మల్టిపుల్ సేల్స్ ఇన్వాయిసెస్ ఉండొచ్చు కదా. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మెనీ టు వన్ అవుతుంది. సో అట్లా కాకుండా ఓన్లీ వన్ టు వన్ ఉంది. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఒకటే వన్ రికార్డ్ ఉండి డైమెన్షన్ టేబుల్లో కూడా వన్ రికార్డే ఉంటుంది. అని అట్లాంటి డైమెన్షన్ని మనం డీజనరేటివ్ డైమెన్షన్స్ అంటారు. సో కన్ఫర్మ్ డైమెన్షన్ అంటే సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద రిపోర్టింగ్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మామూలుగా ఒక కీ మల్టిపుల్ ఉంటే దాన్ని కన్ఫర్మ్ డైమెన్షన్ అంటారు. సో ఇది ఎందుకంటే బిజినెస్కి యూస్ చేసుకోవడానికి, అంటే బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, కస్టమర్ కానీ ప్రోడక్ట్ కానీ, ఇవన్నీ స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్స్. స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్స్ అంటే నేను చెప్పాను కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ఆన్లైన్లో అయితే మారుతాడు, కానీ ఆఫ్లైన్లో అయితే మోస్ట్లీ చాలా తక్కువ కదా మారడం. అడ్రస్ చేంజ్ అవడం చాలా తక్కువ కదా. ఓకే, దాన్ని స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్ అంటాం. సో ఎస్సిడిస్ మనకి ఇంకొకటి ఉంది, రోల్ ప్లే డైమెన్షన్ అనమాట. సో ఎక్కడైతే మనం ఈ ఒక డైమెన్షన్ ఎక్కువగా వాడుతుంటామో, ప్రతి దాంట్లో దాన్ని యూస్ చేస్తామో, దాన్ని మనం రోల్ ప్లే డైమెన్షన్ అంటాం. ఓకేనా. మెయిన్లీ డేట్, క్యాలెండర్ కానీ డేట్ కానీ దాన్ని రోల్ ప్లే డైమెన్షన్ అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ డాక్యుమెంట్ నేను షేర్ చేస్తాను. సో జస్ట్ థియరీ పార్ట్ అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఇది మనకి రియల్ టైంలో ఏం క్వరీస్ ఉండవు, దీని గురించి ఏముండవు, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అంతే. సరే, తర్వాత షేర్ చేస్తాలే. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎస్సిడిస్ అక్కడే రాస్తే పోతున్నాం. ఓకే, SCD1 will have only current data. Okay, only new information. New information. Current data అంటే న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏదైతే లేటెస్ట్ ఉందో లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అదర్వైజ్ లేటెస్ట్ ఇన్ఫో. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ తీసుకుందాం. ఇన్సర్ట్ టేబుల్. సో EMPID, నేమ్, లొకేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే 1 అనే ఎంప్లాయీ ఐడి, ఏ అనే ఎంప్లాయీ నేమ్తో ఉండి సమ్ లొకేషన్ ఎక్కడో చెన్నైలో ఉన్నాడు. ఓకే, సో దీని వచ్చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ లొకేషన్ మారేసి బెంగళూరుకి వచ్చాడు. సో టైప్ 1లో ఓన్లీ బెంగళూరే ఉంటుంది అనమాట. ఏం కీబోర్డ్ సరిగా పనిచేయట్లేదు అది. సో బెంగళూరు వస్తే, సో దీంట్లో బెంగళూరు మాత్రమే ఉంటుంది, ఏది టైప్ 1 తీసుకుంటే. ఓకే, అదే SCD, ఇది SCD1. ఓకే, SCD2, SCD స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్ 2. 1 సెకండ్, నేను కీబోర్డ్ తీసి పెడతాను.
Something wrong with my keyboard. ఏదో అయింది మొత్తానికి. ఓకే, SCD2. Current data plus historical data. I mean latest data plus complete history. Data plus historical. Okay. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సో ఫస్ట్ చెన్నై అన్నాడు కదా, చెన్నై. నెక్స్ట్ బెంగళూరు. సేమ్ ఎంప్లాయ్. ఓకే. ఒకవేళ ఇంకొక ఎక్కడికన్నా చేంజ్ అయినాడు, బెంగళూరు నుంచి కలకత్తా వెళ్ళినాడు, సో అప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడైతే లేటెస్ట్ ఏది ఉందో కోల్కతానే ఉంటుంది. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఓకే అండి, అర్థమైంది. సో ఎక్కడైతే మనం హిస్టారికల్ చేంజెస్ క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటామో, ఓకే, రియల్ టైంలో వచ్చేసి కాస్ట్ వచ్చేసి ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ వచ్చేసి టైప్ 2 ఉంటుంది, ఎస్సిడి టైప్ 2 ఉంటుంది. దాంట్లో అంటే కాస్ట్ వెన్ ద స్క్యూ ఇంట్రడ్యూస్డ్, రైట్? ఇఫ్ స్క్యూ అంటే ప్రొడక్ట్. సో ఒక ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడైతే మార్కెట్లోకి వచ్చిందో దాని ప్రైస్ ఎంత ఉంది ఆ రోజు, తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఎంత చేంజ్ అయింది, నెక్స్ట్ అంటే ప్రతిసారి చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి కొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ అయ్యేసి ప్రతి కాస్ట్ ఉంటుంది అనమాట, ద ప్రొడక్ట్ కాస్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ SCD3. కరెంట్ డేటా ప్లస్ పార్షియల్ హిస్టరీ. కరెంట్ డేటా ప్లస్ పార్షియల్, ఇంతేనా స్పెల్లింగ్? పార్షియల్. పార్షియల్ హిస్టరీ. ఓకే. సో మేబీ ఇది బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట. ఇది కంప్లీట్ హిస్టరీ అనుకో. ఇట్లా 100 రికార్డ్స్ ఉంటే మేబీ మనం 2 రికార్డ్స్ కానీ 3 రికార్డ్స్ కానీ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇది బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఈ రికార్డ్ ఉండకపోవచ్చు, ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చేసి డిలీట్ అయిపోయి ఉండొచ్చు, ఓన్లీ లాస్ట్ రికార్డ్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తారేమో. అట్లా ఇది బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. బెంగళూరు, కోల్కతా ఫస్ట్ రికార్డ్ లేదు అంటే బిజినెస్ ఓన్లీ దే నీడ్ టు మెయింటైన్ కరెంట్ రికార్డ్ అండ్ ప్రీవియస్ రికార్డ్. బట్ ఇక్కడ కంప్లీట్ హిస్టరీ, ఇది ఓన్లీ కరెంట్ రికార్డ్. ఓకేనా? సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సో మీరు బ్యాంక్ ఫుల్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే దాన్ని టైప్ 2 అనొచ్చు. సో కరెంట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తే దాన్ని టైప్ 1 అనొచ్చు. సో ఓకే, మినీ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే దాన్ని టైప్ 3 అనొచ్చు. సో సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మినీ స్టేట్మెంట్ టైప్ 3, ఫుల్ స్టేట్మెంట్ టైప్ 2, కరెంట్ బ్యాలెన్స్ టైప్ 1. ఓకే. ఏటీఎంకి వెళ్ళేసి జస్ట్ మినీ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే దాన్ని టైప్ 3. ఓకేనా? బ్యాంక్కి వెళ్ళేసి ఫుల్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే దాన్ని టైప్ 2. కరెంట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తే టైప్ 1. ఓకే. సో ఇది ఎలా ఇన్ఫర్మేటిక్ లో చేస్తాం అనేది చెప్తాను, జస్ట్ రిమెంబర్. టైప్ 1 అంటే టైప్ 2 అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. సో స్టేజింగ్ ఏరియా అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ స్టేజింగ్ ఏరియా? నేను చెప్పాను కదా స్టేజింగ్ అంటే ఏంటి, ఎలా చేస్తాం, క్లెన్సింగ్ అని చెప్పాను కదా.
ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, చేశానా లేదా? ఫస్ట్ స్టేజ్ చేస్తాము, స్టేజ్ నుంచి డైమెన్షన్స్ అని చెప్పానా? ఓకే, సరే. ఇప్పుడు నిన్న మనం, ఓకే, ఏదో డాక్యుమెంట్ డేటా వేర్ హౌస్. సో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ సోర్సులు ఉంటాయి. సోర్సులు తీసుకొచ్చి ఏదైనా ఈటీఎల్ టూల్ వాడేసి డేటా వేర్ హౌస్లోకి లోడ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ కంటే ముందు ఈ డేటా వేర్ హౌస్లోనే మనకు 2 లేయర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఒకటి కన్జ్యూమబుల్ లేయర్ అంటారు దాన్ని, ఇంకో దాన్ని స్టేజ్ లేయర్ అంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ లేయర్స్, ఓకేనా? సోర్సు, స్టేజింగ్ లేయరు, ఓకే, కన్జ్యూమబుల్ లేయరు. ఇంకో దాంట్లో అయితే కొందరితో ఓడిఎస్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. లేకుంటే లెట్స్ రైట్ డౌన్ సమ్వేర్. ఇప్పుడు దీంట్లో రాసుకుంటే పత్రాలు. ఓకే, దీంట్లో ఫిగర్లు ఎలా వస్తాయి? షేప్స్, ఓకే. సో ఇది సోర్స్ అనుకుంటే, ఓకే. సో ఇది సోర్స్. నెక్స్ట్ ఇది ఓడిఎస్. ఓడిఎస్ అంటే ఆపరేషనల్ డేటా సోర్స్. ఆపరేషనల్ డేటా సోర్స్, ఓకే. మేబీ ఇది గోల్డెన్ గేట్ ఏదన్నా వాడేసి గోల్డెన్ గేట్. కనిపించట్లేదు అసలు. ఓకే, సో ఇది ఓడిఎస్ అంటారు దీన్ని, ఆపరేషనల్ డేటా సోర్సు. ఇంకొంచెం పెద్దది చేస్తాం. ఓకే, ప్లీజ్ రైట్. ఓకే, సో దీన్ని ఓడిఎస్ లేయర్ అంటారు. ఇది సోర్స్ లేయర్. సోర్స్ డైరెక్ట్ హిట్ చేయకుండా, సో గోల్డెన్ గేట్ వాడేసి ఇది, సో ఇట్స్ ఈస్ ఎ రిప్లికా ఆఫ్ ద సోర్స్ అనమాట. ఇది జస్ట్ మనకు రీడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. వీ కెనాట్ డూ ఎనీ డిఎంఎల్ ఆర్ డిడిఎల్ ఎనీథింగ్. వి జస్ట్ రీడ్ ద డేటా. ఓకే, సోర్స్ directly they are loading, source team they are loading into data, and from there we are creating a operational data source. It's just a data source. Okay, it's just clone of this source. Okay, next. సో ఇదంతా డేటా వేర్ హౌస్ అనుకుంటే, డేటా వేర్ హౌస్ అనుకుంటే దీంట్లోనే మనకు 2 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వన్ ఈజ్ స్టేజింగ్ లేయర్. ఇది స్టేజింగ్ లేయరు. ఇది మెయిన్ లేయర్, కన్జ్యూమబుల్ లేయర్. ఇక్కడ అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ డిమ్స్.
the stage layer. So only staging tables. Staging. Okay, let's give a connection. ఓకే సో డేటా వేర్ హౌస్ ఇదంతా ఒకటే డేటా వేర్ హౌస్ అంటే అంతా ఒకటే డేబీ. ఓకే దీంట్లో స్టేజింగ్ లేయర్ ఉంటుంది, కన్జ్యూమబుల్ లేయర్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట. కన్జ్యూమబుల్ లేయర్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ డిమ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే అర్థమైందా? ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో సో ఇంకొక లేయర్ ఉంటుంది, ఇదంతా రిపోర్టింగ్. సో ఎవరైనా ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అడిగితే ఇది చెప్పండి. ఓకేనా? సో దీంట్లోనే మనం అన్ని టైప్ 2 టైప్ 1 డైమెన్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి డేటా క్లెన్సింగ్, డేటా స్క్రబ్బింగ్ అవన్నీ ఇక్కడ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఈ లోడ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ రాయడానికి రావట్లేదులే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి డేటా క్లెన్సింగ్, లాజిక్ అవన్నీ వాడతాం. ఓకేనా? సో ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ? Unique value, mandatory field. యూనిక్ అండ్ నాట్ నల్స్. ఓకే Not, yeah. so wherever we need a primary key we will use that. I mean if you want to maintain a data consistency, so we will go with the constraints. Okay so if you are maintaining a type 2 data, so if you take as a employee id as a primary key, that is not possible, right? Because employee id is reporting. So for in that case we are using a surrogate key. Surrogate key in the sense it's like a replacement of, I mean substitute value of the natural primary key. So surrogate key always will be a number. Okay so for example ఇదే తీసుకుంటే కాపీ, ఓకే దీన్ని కాపీ చేసుకుంటే వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే సో
దీన్ని మనం ఐ కీ అనుకోవచ్చు. ఓకే, దీన్ని ఈఎంపీ కీ అనుకోవచ్చు. సో ఈఎంపీకి ప్రతి రికార్డుకి కొత్త రికార్డు ఉంటుంది. ఓకే, 2 ఉంటుంది. సో we need to insert one more record, right? సో 3. ఓకే, ఈ డేటా తీసుకుందాం. ఓకే, సో 3 ఇలా ప్రతి రికార్డు డివైడ్ అవుద్ది అనమాట. సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై విత్ దిస్ కీ. యూ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ద రోస్ విత్ ద ఈఎంపీ కీ. దిస్ ఈజ్ సరోగేట్ కీ. ఓకేనా, ఈఎంపీ కీ అనేది ఎప్పుడైనా సరోగేట్ కీ ఉంటుంది. సరోగేట్ కీ అంటే సీక్వెన్స్ నెంబర్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? Yes. So we're completed data warehousing concepts also. So I'll share this document. So Informatica అందరూ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారా? Any doubts in Informatica?